наступит тот день, когда при пении имени Гауранга волосы на моем теле выстанут дыбом. Это правильно? Глаза наполнятся слезами. Едва я начну повторять святые имена Хари Хари. Когда будет? Преданные? Что вы думаете? Anyway, мы хотим. Аркабе нитай чандир каруна хойбе, самсара васана мора кабе туча хабе. Когда же лунолики Нитянанда Прабhu прольет на меня милость, когда ослабнут мои мерзкие желания. Когда Вишая чария кабе шуда хабе мана кабе хама хейраба Шри Вриндавана. Когда мой ум очистится от мерзких устремлений и тревог, когда я увижу Шри Вриндаван, Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti, Kabe Hama Buja Bose, Yugala Piriti, Kada Vomania Probuditsa, Strasnaya Jelania, Sledavatsa, Shri Rupai Shri Raghunathai, Dasom Goswami, Blagadara ik nastavleniam, Yasmago Pastich, Bojestvenu Lubov Shri Radhi e Krishni, Rupa Raghunatha Pade, Rahu Mora Asha, Prarthana Karoye Sada, Narottama Dasa. Maya единственная цель приблизиться к лотосным стопам Шри Рупи и Шри Рагунати Дас Госвами. Нароттам Дас постоянно молится об этом. Очень красивый, да? Простите, много раз мой не очень прекрасный русский. Но я стараюсь изучать. Okay, so, первый стих. Anyway, you can see what he's saying there. Вы можете видеть, о чем говорит автор. But basically, well, it is Narottam Das. Basically, he's praying. When will I actually become spiritually advanced? Нароттама Дас Такур на самом деле молится о том, когда он станет духовно возвышенным, продвинется. And it's not just advanced in a sort of mechanical sense. You work at something, you learn it, you become better at it. Это не то, что механическим образом он продвигается, что-то изучает, становится лучше в чем-то. Like you can learn how to operate a computer. Например, вы можете научиться, как обращаться с компьютером. You can learn how to drive a motor car. Можете научиться, как вести машину. Different things. If you work at it, you become better at it, and you can become expert. Разные вещи, например, над которыми вы прикладываете усилия, вы становитесь лучше в этом. But here,
of course we have to work at it and try and learn and become better at doing what we're doing. Конечно же, мы должны прикладывать усилия, мы должны становиться лучше в том, что мы делаем. But, как Niranjan Maharaj сказал сегодня утром, это не только, what is the word, a matter of, what, смысл? No. Anyway, the point is not just to become expert. То есть суть не в том, чтобы стать каким-то искусным или экспертом в чем-то. But we should try to become expert. Но мы, конечно, должны становиться экспертом. But really the point is the development of attraction, attachment for the lotus feet of the Lord and His service. Но самое главное — это развивать привязанность и любовь к лотосным стопам Господа и Его преданных. Преданных и преданное служение. И к преданному служению. И откуда, как сказать, куда мы можем получить это? Откуда? Пожалуйста, скажите, помогите мне. Откуда? Из или от? От преданных, да. Особенно, как Niranjan Maharaj. Да. И Трivakramaj, Dhirashanta Maharaj. И мне кажется, от много из вас, да? Из вас. Да. Okay, yeah. So as we develop some deeper attachment by the mercy of the devotees, then when we chant, when we render service, a much deeper experience will be there for us. Когда мы разовьем привязанность к преданным, то когда мы будем повторять святые имена, то более глубокие эмоции, чувства будут проникать в нас. Right. And it won't be just like, yes, it's another day, another 16 rounds. И не так, что человек будет думать, что вот еще один день, еще одни 16 кругов. Еще 16, oh dear. No, it'll be like nectar. Wow, how wonderful. Для вас это будет как нектар, насколько это будет чудесно. Then second verse, this is very important point. Второй стих — это очень важный момент. Kadaja lunoliki. What's lunoliki? Moonlike. Of face. Lunoliki Nityananda Prabhu pralyat. Pralyat. Namanya milest. Kada oslabnut mai Merskia Jelania. Merskia. Что я сказал? I did. Actually the same. Procedure. You know, we должны стать очень терпеливы, когда человек старается учить русский язык, потому что это не очень просто. Не очень просто. Много лет назад, может быть, 10 лет назад, я видел как сказать, книжные магазины, да? Одна книга учиться, да, учиться
учиться русский язык в 30 дней. За 30 дней. Дней. И я подумал, хорошо. Я должен делать, я буду. И я читал, изучал 30 дней. Я не учился. Я не учил. Я не, как Прабhu сказал, научиться русский язык. Okay. So, but anyway, the thing is this here, let's just look at the prayer, is that he is praying that I need the mercy of Lord Nityananda. То есть он молится о том, что ему нужна милость Господа Нитянанды. And how will I know if I got some mercy from Lord Nityananda? Как я буду знать, что я получил милость, какую-то милость Господа Нитянанды? I will know when I see that all my material desires have become like nothing. Я узнаю об этом, когда я увижу, что мои материальные желания превратились в ноль или ушли. Samsara vasana mora kabe tucha. Habe tucha means well, it basically means just so insignificant you don't need to even think about it. Туча означает настолько незначительное, что вам даже нет смысла думать об этом. Vishaya chariya kabe shuddhabe mana kabe habahirama shri vrindavana. Yes, when will my mind become free from worldly, what's ustremlini? Anxiety, desires. Oh, desires, okay. So yeah, when will my mind become free like that? And when will I see Vrindavan? Когда мой ум избавится, освободится от материальных устремлений, желаний, и когда я увижу, смогу увидеть, понять Вриндаван. Trivog, что это? Trivog. Anxieties. Oh, okay. Okay. So many of us have been to Vrindavan. Многие из нас были во Вриндаване. Кто был во Вриндаване? Кто был? Я был тоже. Если вы не были, почему? Должны приехать. Okay. But это невозможно. What? Приехать во Вриндаван, да? По милость Аэрофлота. Или особенно, может быть, украинские авиалинии. Или, знаете, Emirates, Etihad, Qatar Airways. Это невозможно. If you go that way, but your consciousness is not, as he's saying here, then you don't really enter Vrindavan. Если вы попытаетесь попасть таким образом, через какие-то авиалинии, но ваше умонастроение не такое, как описывается здесь, то на самом деле мы не находимся во Вриндаване. Bhaktivinoda Thakur says there is a material layer covering Vrindavan Mayapur. Вриндаван Такур говорит, что Бхактивинода Такур, простите, говорит о том, что определенный слой покрывает, материальный слой покрывает Вриндаван. And if you haven't got enough mercy, then you won't actually enter, but you'll be up on this top layer, and it'll be a different.
То есть, если вы не получите достаточно милости, то вы не сможете проникнуть во внутреннюю суть Вриндавана. Вы будете находиться на внешнем уровне. Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti Kabe Hama Bhuja Bose Yugana Piriti. If you really want to enter or understand Postich, understand. Okay. Understand the loving relationships of Radha and Krishna, you have to follow in the footsteps of Rupa and Raghunath Goswami. Если вы на самом деле хотите постичь любовные взаимоотношения Радхи и Кришны, то нужно следовать по стопам Рупы и Рагунатхи Госвами. Через Srila Prabhupada. Not directly, not really, but through Prabhupada. Не прямо, не непосредственно, а через Шрилу Прабхупаду. Или через Niranjan Maharaj тоже. Это правда, это не ошибка. Rupa Raghunatha Pade Rahu Mora Asha Prarthana Karoye Sada Narotanadas. To get the mercy of, or what is it now? My only goal, privilizitsa, is to become attached to, is it? No, that's closer. Oh, okay. Come closer to the lotus feet of Rupa and Raghunath. Моя цель прийти ближе к лотосным стопам Рупы и Рагунатхи Госвами. It means their instructions. Это означает к их наставлениям. It means to remember them. Это означает помнить о них. It means to remember Srila Prabhupada. Это означает помнить Шрилу Прабхупаду. It means to meditate on Srila Prabhupada and on one's spiritual master. Это означает медитировать на Шрилу Прабхупаду и на своего духовного учителя. Then Rahu Mora Asha, he's saying this is really my only desire. Он говорит Раху Мора Аша. Он говорит, что это на самом деле мое единственное желание. Prarthana Karoye Sada means this is what, like the constant prayer, prarthana, prayer, constant prayer of Narottam Das Thakur. Он говорит, что это моя постоянная молитва, желание. Прартхана означает молитва, постоянная сада Нароттама Дас Thakura. И должен быть наш what? Единиц, what is the word? Only? Единственное желание тоже. Пожалуйста. Okay. Начинаем. Gauranga balite habe Polaka sharira Hari Hari Politena Yane Babenira Gauranga palite habe Polaka sharira Hari Hari politena Yane babenira Hari Hari Politena Yane babenira Akaben
Nitai Chande Karuna Harde Samsara Vasana Mora Kabe Tu Chahabe Nitai Chande Karuna Harde Samsara Vasana Mora Kabe Tu Chahabe Veshaya Charya Kabe Shuddhabe Mana Kabe Hamaherata Shri Vrindavana Veshaya Charya Kabe Shuddhabe Mana Kabe Hamaherata Shri Vrindavana Raghunatha Pade Haibe Akoti Kabe Hama Puja Bose Yogala Piriti Raghunatha Pade Haibe Akoti Kabe Hama Puja Bose Yogala Piriti Rupa Raghunatha Pade Rahomora Asha Prarthana Karaya Sada Narottama Dasa Rahomora
Ratapade Rahumorasha Prarthana Karaya Sada Naratamadasa Gauranga balite habe Pulakasharira Hari Hari balite na Yane babe hira Gabalite habe Pulakasharira Hari Hari Politena Yane Babendira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Status Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Spandracharya Srila Prabhupada Ki. Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki. Shri Shri Panchatattva Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Mahamantra Ki. Festival Gauranga Ki.
Premanande. Sislav Saprasham Saprednam. Sislav Saprasham Saprednam. Sislav Saprasham Saprednam. Sislav Shri Guru Shri Gauranga. Sislav Shri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna Predniya. Присаживайтесь, пожалуйста. Вам удобно? Yes. Расслабьтесь, пожалуйста. Да. И как фестиваль? Я не слышал. Как фестиваль? Окей, неплохо, да? Как просад? Это правда? Okay, so devotees, we are going to now go through these prayers, these very special prayers of Vritrasura. Сегодня мы с вами пройдем эти особенные молитвы Вритрасуры. And we told you yesterday, we just mentioned that previously he was Chitraketu. Мы вчера говорили, мы просто упомянули о том, что до того, как он стал Вритрасурой, он был Читракету. And he was a very great devotee. И он был очень великим преданным. And even the Supreme Personality of Godhead appeared in person in front of him, and they spoke to each other for some time. И получилось так, что перед ним явилась Верховная Личность Бога, вот как лицом к нему, и они говорили какое-то время. So that's very, if something like that happens to you, that's special. Если такое, например, произойдет с вами, то это нечто особенное. Особенно. Did it happen to any of you? С вами, из вас кто-то, встречался с таким? Случилось. Krishna walked up to you. Кришна обращался к вам? Harimo. Как называешь? Yeah. I don't think so. I think if you think it did, it was your imagination. Если вы даже так думаете, что это произошло, то думаю, скорее всего, это было ваше воображение. Yeah. So he was great devotee, but unfortunately he offended someone. Он был великим преданным, но, к сожалению, он оскорбил кого-то. He offended Durga Devi. Он оскорбил Дургу Деви. By apparently, maybe it seemed, offending her husband, Lord Shiva. Казалось бы, так сказать, с внешней стороны, он, казалось, оскорбил ее мужа, Господу Шиву. He was flying through the universe. He flew past Kailash, the abode of Shiva. Он летал во Вселенной и пролетал через Кайлаш, обитель Господа Шивы. There was Lord Shiva preaching, giving like a class to a whole group of sannyasis and great sages. Там Господь Шива проповедовал, давал целую лекцию разной группе аскетов, саньяси, мудрецов. But while he was giving the class, his wife Durga Devi Parvati was sitting on his lap. Но когда он давал лекцию, его супруга, богиня Парвати, Дурга, сидела на его коленях. Если вы грехаста проповедник, будет лучше не делать так. Я знаю, ваша жена, она преданная, хорошая, но будет лучше не делать так. So, and Chitraketu saw this, he couldn't believe it. Когда Читракету увидел это, он не мог в это поверить. And he laughed. И рассмеялся. Yeah. And Durga cursed him.
и Дурга прокляла его, you become a demon. ты станешь демоном. That's heavy. Это очень тяжелая вещь. There is, I mean, this is perhaps a slightly different subject, although it's very important. Мы хотели поговорить о другой теме, хотя это также важно. That there's a discussion about why did he laugh? Есть определенное обсуждение того, почему он рассмеялся. You know, the obvious sort of speculation or idea which would come to mind was that he thought this is kind of stupid. Конечно, очевидно, вам на ум может прийти такое понимание, что он рассмеялся из-за того, что подумал, как это глупо. Yeah, look at it in front of these sannyasis with his wife on his lap. Oh my gosh, what's he doing? Посмотрите на него. Перед всем этим саньяси он сидит со женой, которая сидит у него на коленях. Что он делает? Как это глупо. But some of our acharyas suggest some other possible reasons. Но некоторые наши ачарьи дают также возможные другие причины этого. Because he was a very, very great devotee. Потому что он был очень-очень великим преданным. And he knew that Lord Shiva is also very great devotee. И он также знал, что Господь Шива также является великим преданным. So how could Lord Shiva do something which is just like amusing and silly? Как Господь Шива может сделать что-то такое, что может быть глупым или каким-то таким смущающим? And one suggestion that is made is that maybe Chitraketu was thinking that if the ordinary people hear about this, how are they going to react? А некоторые ачарьи предполагают, что Читракету думал, что если бы обычные люди услышали об этом, то как бы они прореагировали? Oh, they're going to say all sorts of stupid things. Они бы тогда различные глупости говорили про это. So he's laughing at their stupidity and their foolishness. И он смеется над их глупостью таких людей возможных, их бессмысленностью. Okay, anyway. So that we should be mindful that we should avoid offenses. Поэтому не важно, но мы должны всегда помнить о том, что мы должны избегать оскорблений. We should offer nice prayers and avoid offenses. Мы должны предлагать свои молитвы, хорошие молитвы и избегать оскорблений. Right. So well, actually, as when he was cursed, he just accepted it. И на самом деле, когда Читракету Махараджа прокляли, он просто принял это. And he sort of thanked Durga. Он своего рода поблагодарил Дургу. Hare Krishna, and he just left. Харе Кришна и просто ушел. He didn't protest. Он не протестовал против этого. He didn't start crying. Он не стал плакать. Oh, why me? О, почему я? Let me explain. Давайте я все объясню. Please take away your curse. Пожалуйста, забери обратно свое проклятие. Like we mentioned the other day about Maharaj Parikshit when he was cursed. Как мы упоминали недавно о Махараджа Парикшите, когда его прокляли. He was told, we can take away the curse if you like. Shall we do that? Ему сказали, что мы можем устранить это проклятие, если ты захочешь. Нам это сделать? And he said, no, there's no need. It's Krishna's mercy. Нет, сказал он, нет смысла в этом. Это милость Кришны. I think we're not on that level yet. Я думаю, что мы не совсем на этом уровне пока. But we should pray. Please help us to gradually come to that point. Но мы должны молиться, пожалуйста, помоги нам, Господь, постепенно подняться на этот уровень. And when Lord Shiva saw this, he spoke one very nice verse.
И когда Господь Шива увидел это, он произнес очень хороший стих. Знаете этот стих? Нараяна парасарве накутаschana bibhyati swarga pavarga narakeshu apitulyata darshanam. It means just see the devotees of the Supreme Lord. Этот стих переводится так: только взгляните на преданных Верховной Личности Бога. Swarga, if they go to heaven. Сварга, если не отправляются в рай. Apavarga, if they're given liberation. Апаварга, если не обретают освобождение. Narakeshu, if they go to hell. Наракешу, если они идут в ад. Doesn't matter, doesn't make any difference. Это для них не важно, для них нет никакой разницы. It's the will of the Lord, I accept it. Это воля Господа, и я это принимаю. And not just accept it, but I'm very happy. It's the mercy of the Lord. Я не просто это принимаю, я очень счастлив, потому что это милость Господа. So anyway, he became Vритрасура. Так или иначе, он стал Вритрасурой. And Vритрасура got into a big fight with the demigods. И Вритрасура, он оказался в битве, в великой битве с полубогами. Well, let me also give you a little background to that. Давайте также немного предыстории этого расскажу. That Indra killed the son of one of the demigods. Индра убил сына одного из полубогов. So that demigod did a fire sacrifice to produce a living being who could kill Indra. Этот полубог провел огненное жертвоприношение, чтобы создать сына, чтобы он убил Индру. But so the way he expressed it was, I want from this fire sacrifice someone who is Indra Shatro. И как он произнес это: я хочу от этого жертвоприношения такую личность, которая является Индра Шатра. Shatro. Shatro means enemy. Шатро означает враг. But he mispronounced. Но он неправильно произнес. Actually, it should be Indra Shatroho. Должно быть Индра Шантрахо. Shatroho. Aho. This is called Visarga in Sanskrit grammar. В грамматике санскрита называется Висарга. Aho. You repeat that syllable. Ахо, этот слог произносится, еще повторяется. But they said Indra Shatro. Но он сказал Индра Шатро. It means we want from this fire sacrifice someone who Indra is the enemy of. Но он сказал, что я хочу от этого жертвоприношения личность, врагом которого будет Индра. Enemy of Indra, yeah? In other words, who Indra will be the enemy of, in other words, Indra can kill him. Иными словами, то есть врагом его будет Индра, и Индра тогда сможет убить его фактически. So this was Vритрасура. И это был Вритрасура. So he got into this big fight. И так он попал в это сражение. And eventually it was him and Indra facing each other. И в конечном итоге они стали лицом к лицу, Индра и Вритрасура в сражении. And the fight reached a certain point. И сражение достигло определенного момента. And Vритрасура said to Lord Indra, Вритрасура сказал Господу Индре: kill me. Убей меня. Now. Сейчас. Because I've had enough of all this. Потому что мне все это по горло надоело. I've had enough of this material body. Мне досыта этого материального тела. I've had enough of this material world. Меня опостылил этот материальный мир. I want to just go back to Krishna. Я хочу отправиться обратно к Кришне. So please kill me. Поэтому, пожалуйста, убей меня. Indra stood there. Индра стоял там. He didn't do anything. И ничего не делал. And Vритрасура became frustrated. И Вритрасура стал разочаровываться. Why will you not kill me?
Почему? Почему ты не убиваешь меня? There's a similar story regarding in a previous kalpa, Dhenukasura. Есть похожая история в предыдущую кальпу Дhenukasura. Да. Скажите мне, пожалуйста, как, how to say, убил? Как Кришна убил Дhenukasura? Правда? Как Кришна убил Дhenukasura? Скажите. А? Как он убил его? Through Balaram. It was Balaram, it wasn't Krishna. Это был Баларам, это не был Кришна, да. That was a trick question. Это был такой, так сказать, вопрос с уловкой, подвохом. In another kalpa, another day of Lord Brahma, Krishna, Balaram, cowherd boys were there in the forest. Еще в один день калпы, то есть в один день Господа Брахмы, в другую калпу, Кришна и Баларама вместе с мальчиками-пастушки пошли в лес. And Dhenukasura came. И там появился Дhenukasura. And there was big fight. И разразилась эта битва. And Dhenukasura swallowed Krishna. И Дhenukasura проглотил Кришну. Then he spat Krishna out. И потом выплюнул Кришну. But by that contact with Krishna, he became purified. Но от этого соприкосновения с Кришной он очистился. He had been a devotee before. Он еще раньше до этого был преданным. But he got cursed by Durvasa Muni. Но его проклял Дурваса Муни. Durvasa Muni likes to curse people. Дурваса Муни нравится проклинать людей. We say he is a serial curser. Он такой серийный проклинальщик. So then right there he manifested as a devotee. И там он проявился как преданный. And he stopped fighting. И прекратил сражаться. And he said, "My Lord, please kill me. И он сказал: мой Господь, пожалуйста, убей меня. Let me get out of this body. Позволь мне избавиться от этого тела. Let me just get out of this world. Please kill me." Позволь мне уйти из этого мира. Пожалуйста, убей меня. And Krishna said, "I can't kill you. You're a devotee." Кришна сказал: я не могу тебя убить, ты же преданный. And Dhenukasura said, "Don't worry about it. Дhenukasura сказал: ну не беспокойся об этом. Just kill me." Просто убей меня. But Krishna couldn't do it. Но Кришна не мог этого сделать. So Krishna changed his consciousness back into the consciousness of a demon. Поэтому Кришна поменял сознание Дhenukasуры обратно в сознание демона. And then Krishna killed Dhenukasura. И затем Кришна убил Дhenukasуру. So we have these four prayers, 4 verses we read yesterday. У нас есть эти 4 молитвы, 4 стиха, которые мы вчера прочитали. And they are appearing just after Vritrasura has appealed to Indra, "Please kill me," and Indra has refused. И он произносит эти молитвы уже после того, как он попросил Индру убить его. Но Индра как был немножко ошарашен. So our acharyas say at this point, Vritrasura became, you could say, desperate. А наши ачарьи говорят, что в этот момент Вритрасура пришел в отчаяние. Oh, what am I going to do? Что же мне делать? This is too much. I cannot take it. Это слишком для меня, я не могу это выдерживать. Lord, please help me. Господь, пожалуйста, помоги мне. To be killed. Чтобы меня убили. Yeah. And at that point, they say, Krishna appeared to him. И в этот момент, говорят они, ачарьи, что Кришна явился перед ним. And then Vritrasura spoke these 4 verses. И Вритрасура тогда произнес эти 4 стиха. Let's read the verses again and say a few words about each one. Давайте почитаем стихи снова и скажем несколько слов о каждом из них. Aham hare tava padaika mula dasa anudaso bhavatasmi bhuya manasmale tasu patir gunams te granitava karma karotu kaya 6:11-24. Это 6 глава, 11, то есть 6 песня, 11 глава, 24 стих. Перевод. «О мой Господь, Верховная Личность Бога,
смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы мой ум всегда думал о Твоих трансцендентных качествах, слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости. And don't forget, we read what Jiva Goswami said about these 4 verses. И не забудьте о том, что мы читали слова Джива Госвами об этих 4 стихах. That these prayers are so much filled with transcendental love. They're just on such a level of pure love. They've been included in Srimad Bhagavatam and other Puranas. Что эти слова, сказал Джива Госвами, так насыщены трансцендентной любовью, что они были включены как в Шримад Бхагаватам, так и в другие Пураны. Now, Srila Prabhupada begins the purport to this verse. Что Прабхупад начинает комментарий к этому стиху. Слышите? Are you all awake? А вы все еще спите? Не спите? Не устали? Нет? Чуть-чуть? Упражнение нужно? Нет? Okay. Prabhupada said, well, you can read the first sentence. Прабхупада говорит, этот стих раскрывает суть жизни в преданном служении. Haribol. Isn't that's very significant. Это очень важно. In the English, I think it's slightly deeper. This verse gives the sum and substance of devotional life. На английском это даже может немножко глубже звучать. Этот стих дает суть и сущность преданной жизни. Yeah. So this is the essence of what is life in Krishna consciousness. Это суть того, что из себя представляет жизнь в сознании Кришны. And what is that? И что же это такое? Следующий стих, следующее предложение. Прежде всего нужно стать слугой слуги Господа, даса анудаса. Слугой, да? Слугой слуги. Слуги. Prabhupada says, again, anyway, I'm not criticizing the Russian translations, but Prabhupada says, one must first become a servant of the servant of the servant of the Lord. Я не критикую, конечно, русский перевод, но Прабхупада говорит, человек должен стать слугой слуги Господа. Да. 3 раза слуги. 3 раза. Как Господь Чайтанья сказал, кто я, what is it now? Gopi Bhartu Padakamalaya Das Anudas. So it's interesting to note Das Anudas. Очень интересно отметить вот эти слова дасу, дас, ану, дас. Anudas, this word for atom. Это слово атом означает санскритский термин, обозначающий атом. Anu. So das, anudas. It doesn't just mean the servant of the servant of the servant. Это не просто означает слуга, слуги. It means the very little malenki очень, what's скромный, очень маленький, как atom, servant of the servant of the servant. Вот такой маленький, как атом, слуга, слуги. And Prabhupada said, the more you can say das, the better. И Прабхупада говорил, чем больше вы раз произнесете слово дас, тем лучше. Толвы. Я das. И увидимся завтра. Das. Prabhupada said, the more you can see yourself apparently removed from Krishna, but the closer you are to Krishna. То Прабхупада говорил, чем больше вы в себя, так сказать,
отстраните или дальше поставите от Кришны, тем на самом деле больше, ближе вы будете к Кришне. Why don't you just read the purport? Сейчас прочитаем весь комментарий. Как учил и показывал на собственном примере Шри Чайтанья Махапрабху, каждый должен всегда стремиться стать слугой слуги Кришны, покровителя Гопи, Гопи Бартур, Падака Малайор, Даса, Даса, Анудаса. Это значит, что необходимо принять духовного учителя, который принадлежит к преемственности духовных учителей, и потому сам является слугой слуги Господа. Затем под его руководством следует занять в служении Господу все три своих инструмента — тело, ум и речь. Тело должно быть занято физической деятельностью под руководством духовного учителя. Ум — постоянным памятованием о Кришне, а речь — проповедью славы Господа. Жизнь того, кто таким образом посвящает всего себя любовному служению Господу, увенчается полным успехом. So now verse 25, 25. Следующий стих, 25. Na nakaprishnam nacha parameshtyam na sarvabhaumram na rasadhipatyam na yoga siddhir apanarbhavam va samanjasa eva virahaya kangshe. О мой Господь, источник неограниченных возможностей, я не желаю наслаждаться ни на Друва-локе, ни на райских планетах, ни даже на планете Господа Брахмы. Не стремлюсь я и к власти над земными или низшими планетами. Мне не нужны ни мистические способности, ни даже освобождение, если ради него мне придется покинуть Твои лотосные стопы. I'm looking around, some of you falling asleep. Я как смотрю, некоторые из вас уже засыпают. Yes, no, это чуть-чуть теплая погода. Okay, упражнение. Okay, маленькое, Вайшнавское. Руки вверх, пожалуйста. Если у вас есть больше, чем два. Okay, и глубоко вдохнуть. И очень громко после меня. Харе Кришна! Я сказал громко. Харе Кришна! Неплохо. Слышали? You heard that? Слышали, да? Слышали? Да, он слышал. So, okay, he's saying he doesn't want anything material or anything even spiritual like liberation if it's going to interfere with his relationship with the Lord. Он говорит, что он не хочет ничего материального и даже ничего духовного, если это будет мешать его отношениям с Господом. You may have read about Kolavechya Shrida in Chaitanya Bhagavat. Вы, возможно, читали о Калавече Шридхаре в Чайтанья Бхагавате. Now he was extremely poor. Он был крайне беден. And he was making some little living by selling bananas and banana products. Он очень мало зарабатывал на жизнь, продавая какие-то бананы и продукты, связанные с бананами. And Lord Chaitanya would come every day. И Господь Чайтанья приходил к нему каждый день. And would sort of joke with him. И своего рода шутил с ним. Give me a discount. Дай мне скидку. But he was, Kolavechya Shrida was so honest. He would only sell for the right price. Но Калавече Шридхар был настолько честным, что он продавал все только за правильную, то есть честную цену. And even though he earned very little, still he would give half for the worship of the Ganges. И хотя он зарабатывал очень мало, он все равно половину отдавал на поклонение матери Ганги. And Lord Chaitanya would tell him, И Господь Чайтанья говорил ему: I know you're earning so much. Я знаю, что ты зарабатываешь очень много. You can afford to give money for the worship of the Ganges. Ты себе можешь позволить отдавать деньги на поклонение матери Ганги. Oh, you're a rich man. О, ты богатый человек. Give me a discount. Давай мне скидку. And Kolavechya Shrida would say, listen, just take whatever you like. И Калавече Шридхар говорил:
Ну, забирай все, что захочешь. And just, if you don't like my prices, go to the next salesman. Если тебе не нравятся мои цены, говорил Шридхар, иди к другому продавцу. And Lord Chaitanya would say, we have a long-standing business relationship. И Господь Чайтанья говорит, у нас долговременные бизнес-отношения. I don't want to deal with anyone else. Я ни с кем другим уже не хочу иметь отношения такого. In the end, Lord Chaitanya, well, he didn't know, of course, who Lord Chaitanya was. Конечно же, Шридхар не знал, кем является Господь Чайтанья. But during the Mahaprakash Leela, in which Lord Chaitanya revealed himself to all the devotees, но во время Махапракаш Лилы, когда Господь Чайтанья явил себя своим преданным, Sridhar was not there. Там не присутствовал тогда Шридхар. Lord Chaitanya sent some devotees to get him. Господь Чайтанья послал за ним каких-то преданных. And they came to Sridhar. И они пришли к Шридхару. And they said, you know how you've been praying for the Lord to appear? Они сказали ему, мы знаем, как ты молился Господу, чтобы Он явился. He has appeared. И вот Он явился. And now He's calling for you. И теперь Он зовет тебя. And Sridhar just fainted. И Шридхар просто потерял сознание. They had to carry him to Lord Chaitanya. И им пришлось нести его к Господу Чайтанье. So then he offered prayers. И затем он предложил молитвы. And Lord Chaitanya said, like Nrsimhadev with Prahlad. И Господь Чайтанья сказал, как и в случае с Господом Нрсимхадевом и Прохладой. Ask me for something. Господь Чайтанья сказал, проси меня чего-нибудь. And Sridhar said, I don't need anything. И Шридхар сказал, мне ничего не нужно. Lord Chaitanya said, let me give you the post of Lord Brahma. Господь Чайтанья сказал, давай тебе дам положение Господа Брамы. And Sridhar said, no, please, don't say things like that. И Шридхар сказал, пожалуйста, не говори такие вещи. Just let me serve you. Просто позволь мне служить тебе. And Lord Chaitanya said, well, at least let me give you the 8 mystical opulences. Господь Чайтанья сказал, по крайней мере, позволь мне дать тебе 8 мистических совершенств. And Sridhar said, stop! Please stop this! Don't talk like this. И Шридхар сказал, пожалуйста, прекрати, не говори таким образом. And Lord Chaitanya said, well, at least let me make you a king of some country on this planet. И Господь Чайтанья сказал, хорошо, давай, по крайней мере, я тебя сделаю царем в какой-то стране на этой планете. And Sridhar just blocked his ears. А Шридхар просто закрыл свои уши. Please stop! Why are you doing this, my Lord? Пожалуйста, прекрати, останови. Зачем ты это делаешь, Господь? Just let me be your servant. Просто позволь мне быть твоим слугой. And Lord Chaitanya said, all right, I will give you the eternal perfection of pure devotional service. И Господь Чайтанья сказал, хорошо, я дам тебе вечное совершенство чистого преданного служения. So, we may still have a few material desires. Конечно же, у нас может быть какие-то несколько материальные желания. Give me nice car for book distribution. Например, дай мне хорошую машину для распространения книг. I don't want an old car. Я не хочу старую машину. I want good new car. Я хочу хорошую новую машину. So I can go very quickly to distribute books. Чтобы я мог очень быстро приезжать и распространять книги. And it will not break down. Чтобы она не ломалась. If it's slamalas, how can I distribute books? Если она сломается, как же я буду распространять книги? So you must give me nice new car. Поэтому должен дать мне хорошую новую машину. And Krishna gives you Zhiguli. Кришна дает вам Жигули. And you think, Krishna, you don't understand, Krishna. Вы говорите, Кришна, ты вообще не понимаешь. I want to serve you, Krishna. Я же хочу тебе служить. Come on, get serious, Krishna. Кришна, давай как-то посерьезнее к этому относись. Anyway, we have to
be able to humbly accept the mercy of the Lord. В любом случае, мы должны уметь правильно, смиренно принимать милость Господа. And verse 20, what is it now? 26 стих следующий. Oh yeah, okay. Ajatapakshaiva mataram kagastan yamyata vatsa tarashadarta priyampriyeva vishitam vishanna manora vindaksha didrikshate tvam. О лотосооке Господь, как неоперившиеся птенцы ждут, когда их мать прилетит к ним с кормом, как телята нетерпеливо ждут, когда их наконец отвяжут и позволят напиться материнского молока, или как истосковавшаяся жена, чей муж находится вдали от дома, ждет, когда он вернется и обласкает ее, так и я томлюсь, ожидая возможности лично служить тебе. So, our acharyas give some interesting comments on this. Наши ачарьи дают некоторые интересные комментарии по этому поводу. There are 3 degrees of advancement in these 3 examples. Есть 3 степени, так сказать, развития в этих 3 примерах. First of all is the baby birds. Первый — это птенцы. They're calling for their mother. Они зовут свою мать. So our acharyas say that Vritrasura, he says that, but then he feels dissatisfied. Наши ачарьи говорят, что Вритрасура говорит так, но потом чувствует неудовлетворенность. That, why are they crying for their mother? Почему он думает, они плачут по своей матери? Because their mother is bringing food. Потому что их мать принесет им пищу. Yeah. 1 and 2, because they're afraid some other big birds may come and attack them, so they want their mother to protect them. Это первое. А второе, они боятся, что какая-то большая птица может прилететь и напасть на них, поэтому они хотят, чтобы их мать прилетела и защитила их. So he feels dissatisfied. Then he comes up with the example of the calf waiting for the mother cow. И он говорит так, и потом чувствует неудовлетворенность, поэтому он говорит о примере теленка, который ждет корову. There, the calf wants to drink milk. Телята хотят напиться молока. Doesn't really need protection, but just wants to eat. То есть им на самом деле не нужна особенная защита, они просто хотят поесть. It's a little more advanced. То есть более, так сказать, продвинутый уровень. But still he feels not completely satisfied. Но тем не менее он чувствует себя не полностью удовлетворенным. Then he gives the example of the wife, very, very faithful wife, whose husband is away. Когда он приводит пример жены, очень-очень честной, целомудренной жены, верной, которой муж куда-то далеко уехал. And he says this is at least more suitable. И они говорят, что это скорее более подходящий пример. Because it's not so much that she wants something from him. Потому что в этом случае она не так сильно желает чего-то от мужа. It's more that there's an attachment on the level of the heart. Это так, что у нее есть привязанность на уровне ее сердца. Anyway, and she feels that without my husband, I'll die. Она чувствует, что без своего мужа, без моего мужа я умру. In fact, without him, I'm as good as dead now. На самом деле без него я все равно что мертва. So then is the last verse, what is it, 27? И следующий, последний стих, 27. Mamotama shloka, Mamotama, Mamotama shloka janeshu sakyam samsara chakre brahmatasva karma bi twan maya yatmatmaja dalage hesh asakta chitasya nanatha bhuya. О Господь и Повелитель, моя карма заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, я просто ищу дружбы с Твоими праведными,
возвышенными преданными. Зачарованный Твоей внешней энергией, я был привязан к собственному телу, жене, дому и детям. Но теперь я желаю навсегда разорвать эти узы. Так позволь же мне умом, сознанием и всем моим существом привязаться только к Тебе. So thinking that the possibility of attaining the Lord's association is just, how's he going to achieve it? He feels extremely humble. Думая об этой возможности получить общение с Господом, он думает, насколько это возвышенно, и он поэтому становится очень смиренным. And his eyes filled with tears. Его глаза наполняются слезами. He wonders, how could I possibly achieve this? Он думает, удивляется, как я могу, как возможно этого достичь. And what does he say? И что он говорит? I will seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. Я буду искать возможности дружбы и общения с твоими праведными и возвышенными преданными. Again, returning to the point in the first verse. И снова возвращаемся к тому моменту в первом стихе. We are dependent on the association of the devotees. Что мы зависимы от общения с преданными. Hare Krishna. So we should meditate on these verses. Нам стоит медитировать на эти стихи. Jiva Goswami says these are perfect prayers for a beginning devotee. Джива Госвами говорит, что это совершенные молитвы для начинающего преданного. A predaner, we are all beginning devotees. И я вам скажу, преданные, что мы все начинающие преданные. If you've been a devotee less than 50 years, you're a beginning devotee. Если вы являетесь преданным меньше, чем 50 лет, то вы пока еще начинающий преданный. So it's nice, these prayers and the others we've read, to read them ourselves regularly and try and take those moods into our hearts. И эти молитвы и также другие, если мы будем регулярно их читать и сможем впитать в наше сердце это умонастроение. And gradually our hearts will manifest in the same ways. И постепенно наше сердце проявит себя подобным образом. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Gaur Premanande. Haribol. Spasiba Dambal Shaya. Hare Krishna. Ki. Near Zabucha, is that right? Don't forget, у нас есть нисколько книг, да, сюда, Govardhan. Take some with you. Возьмите эти книги с собой, то есть купите их, несколько книг о Бхагавардхане.
зараз забирати машину, попросив вам. Ну, то ще, то, я тоді Лего віднесу, у нього всі будуть. Так, але тут магазин може... Я вірю на двічі.